Hitler had attempted revolution, incited murder, and his followers had robbed a bank. He served 9 months in Landsberg prison. But even so, by 1924, it seemed that Hitler and the Nazis had become an irrelevance. Wenn du von mir fortgehst, lass bitte dein Herz bei mir, denn in deinem Herzen liegt all mein Glück. Und wenn ich allein bin, ist mir dann nicht gar so bang nach dir, denn ich weiß ganz sicher, du kommst zurück. In the mid-1920s, the German economy recovered as inflation was reduced to single figures. The Weimar government had solved the reparations problem by borrowing money from the Americans, which it then used to pay the French and British their own reparations. The good times were financed by short-term credit. There were Germans who disapproved of what they called the Weimar decadence. They joined non-political groups like the Wandervogel, who called for a return to an older, simpler way of life. Da war ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl auf der Basis dieses Gedankens Wandervogel. Wir waren ja so etwas wie ein Protest gegen die bürgerliche Welt. Für uns in unserem Leben waren das schöne Stunden. One small political party sought to capitalize on this longing for old-fashioned values. Der Weg von der völkischen Jugend zum Nationalsozialismus war also nicht besonders schwierig. Da hatten wir schon kleine Zelte und da machten wir schon Lagerfeuer. Und da saßen wir abends am Feuer und sangen zur Klampfe. Und das ist auch später in der Jugend geblieben, ob wir Sonnenwendfeier machten und ähnliche Dinge. Und jetzt kam eine Gruppe, kamen Menschen, die sagten also zunächst einmal Deutschland. Ja, man rief ja Deutschland erwache. In the mid-1920s, the Nazi Party was small but radical. Their party program promised that if the Nazis came to power, German Jews would be stripped of German citizenship and could even be expelled from the country. Aber eine unschuldige Gruppe von Menschen einfach blanko zu verdammen und zu verlangen, sie aus dem Leben, aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Moralisch gesehen ist das doch einfach etwas wirklich moralisch abstoßendes. Ja, wenn das so wäre, dass sie unschuldige Menschen wären, ist das richtig, dass es nicht machbar war. Aber durch ich komme wieder auf das Weltjudentum zurück. Dadurch, dass es für uns das Weltjudentum war, die Macht haben wollten, die Welt beherrschen wollten, durch diese gesamte Propaganda war die Forderung, dass sie dann aus dem öffentlichen Leben ausscheiden sollten, wiederum verständlich. The fantasy of a world Jewish conspiracy was openly preached by the Nazis and believed. And along with their anti-Semitism went their belief that violence was an indispensable part of the political process. The party had its own paramilitary wing, the brown-shirted stormtroopers, whose job was to protect Nazi meetings, to intimidate the followers of other parties, and to drum up support. Ich bin gern dazu gegangen, weil ich mir sagte, das ist das Einzigste, was jetzt noch in Frage kommt. Das war deshalb schon aufregend, weil die eigene Familie natürlich nicht
dulden wollte, dass man im Braunhemd draußen herummarschierte und Strahlschutz betrieb. Und sonntags wurde marschiert und sonnabends ebenfalls wurde marschiert hinter der Hakenkreuzfahne her, durch die Ortschaften hindurch marschiert. Und so waren wir eben außerhalb der Arbeitszeit nur noch für die SA. Towering over the small party was the personality of the man now called the Führer, Adolf Hitler. The way the Nazi Party was evolving now around Hitler was essentially the way it would still be structured when the Nazis ruled much of Europe. And the structure was a strange one. Though these images of Nazi Party offices in the 1920s seem ordered enough, the administration of the party was chaotic. Hitler hated committee meetings, and he disliked arbitrating between rivals. The Führer was disorganized and often late. One prominent Nazi, Gottfried Feder, complained to Hitler. I regard your time management as very damaging for the entire movement. Yet the party still functioned. For Hitler was a passionate believer in the law of natural selection, the rule of the jungle. Men dispossess one another, and one perceives that at the end of it all, it is always the stronger who triumphs. The stronger asserts his will. It's the law of nature. Hitler's obsession with this idea of the survival of the fittest meant that when a party member wrote to him in 1925 and asked to be appointed leader of his local branch, the letter was answered in this way by Max Amann, one of Hitler's closest confidants. Herr Hitler takes the view on principle that it is not the job of the party leadership to appoint party leaders. You state in your letter that almost all the local members have confidence in you. So why don't you take over leadership of the branch? But now, 7 years after Hitler had become leader, the Nazi Party was failing dismally in the great struggle. Despite the obvious enthusiasm of the party faithful, the Nazis could not get themselves elected to power. In the 1928 election, the Nazis got just 2.6% of the vote. The vast majority of the German electorate, over 97%, rejected them and their leader. Und dann fing an zu reden und missfiel mir von Anfang an. Ich wusste natürlich gar nicht, was noch mal werden würde. Und ich fand ihn nur eher komisch, mit seinem komischen Bärtchen. Er hatte so eine kratzige Stimme. Und wegen seines Aussehens. Und er brüllte geradezu. Er brüllte in dem kleinen Lokal. Und was er so sagte, das war alles ziemlich einfach. Ich hielt ihn nicht für normal. Er war mir schon unheimlich. This secret government report, compiled just before the 1928 election, says that the Nazi Party has no noticeable influence on the great masses of the population. The Nazis were a tiny fringe party, almost a joke. Yet just 4 years and 8 months later, Hitler was Chancellor of Germany. For the Nazis were helped by circumstance. Germany suffered. A sudden drop in world agricultural prices brought poverty to the countryside, and then the Wall Street crash heralded a world economic slump. The Americans called in their loans. German unemployment rose to 5.5 million in 1931. Damals, unsere Erwerbslosen,
standen jeden Freitag in Riesenschlangen vor dem Arbeitsamt und